च ठीक हुंदा जेल तैनूं पता किदां दी हुंदी है जेल जिद्दां जेल हुंदी जेल वाला वो तो फिर होना ही है फिर जेल फिर घर का थोड़ा कम हुंदा ठीक है जी गुलामी का एहसास तो कराउणा जिहड़े आपां गुलाम हत्थे अमृतपाल सिंह खालसा देखो जी तुहानूं सारिआं नूं पता आ सिख कौम गुलाम कौम आ सानूं मनना पवेगा ये जिन्ना तक गुलामी दीआं जंजीरां आपां नहीं मुक्त करते उन्ना तक साडे इहो हाल होना तशद्दद भी होना ते जेलां भी भरनियां पैणियां मैं ते कहांगा सिख कौम नूं एक होना चाहिदा आ ते सारिआं नूं रल मिल के बादशाही दावा कायम करना चाहिए थे गुलामी तो फिर ही आप देखिए पंजाब पुलिस ने जिस तरह से आप पे कार्रवाई की और उसके बाद आपका अभी रिलीज होना नहीं मेरा सत्कार पूरा किया उन्होंने सिख होने के नाते सारे अफसरों का मैं धन्यवाद करदा ते सारियां संगतां दा धन्यवाद बाकी दरबार से मत्था टेकन जाएंगे महाराज का शुकराना करांगे बस चढ़दी कला So Lovepreet there, Toofan and obviously speaking to media, his next move is obviously to go to Harmandir Sahib and that is where this entire action is going to move and remember Amritpal expected to join him and this entire fight and remember this entire movement has been for the release of Lovepreet and there you have it, him with his supporters, his lawyer speaking to him at this point of time. Clearly the action is now going to shift but questions being raised that did Punjab Police really buckle under pressure and this is where the release has taken place. Meanwhile Punjab Police going to the court and now there has been a release and there it is, Lovepreet there and leaving for Harmandir Sahib at this point of time. Right, but like you said, Kamal, you know, in spite of all of this, we'll just go back to Kamal in a few moments from now. You heard, in fact, from Lovepreet Toofan, who clearly has said that, in fact, while in jail, he was treated okay. He said that I'm just going to be, I'm thankful for what has happened in the sense that he's relieved at the fact that he's been released. But questions obviously are being raised as to why did the Aam Aadmi Party government buckle under pressure. Well, the AAP in its defense has said that we didn't want any retaliation, given that there is a law and order situation, and that is something that they wanted to deal with. Listen in once again. बिल्कुल है मेरा मेरे कोई भी नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਦਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਵਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जेल जिद्दां जेल हुंदी जेल वाला वो तो फिर होना ही है फिर जेल फिर घर का थोड़ा कम हुंदा ठीक है जी गुलामी का एहसास तो कराउणा जिहड़े आपां गुलाम हत्थे Did the government there then surrender to Khalistanis is the question. Lovepreet Toofan, closest aide of Amritpal Singh, now being released from jail. These are pictures in fact coming in. He did say that he's also going to in fact go to Harmandir Sahib right now from the jail and that he's thankful. He said he was respected and that he's got no complaints in that sense. But the question that the BJP is asking is, why is the Aam Aadmi Party government so soft on Khalistanis? Is it this? जिन्ना तक गुलामी दी जंजीरां आपां नहीं मुक्त करते उन्ना तक साडे इहो हाल होना तशद्दद भी होना ते जेलां भी भरनियां पैणियां मैं ते कहांगा सिख कौम नूं एक होना चाहिदा आ ते सारिआं नूं रल मिल के
पातशाही दावा कायम करना चाहिए थे गुलामी तो फिर ही आप मुक्त होए। पंजाब पुलिस ने जिस तरह से आप पे कार्रवाई की और उसके बाद आपका अभी रिलीज होना, नहीं मेरा सत्कार पूरा किया उन्होंने, सिख होने के नाते सारे अफसरों का मैं धन्यवाद करदा ते सारियां संगतां दा धन्यवाद। बाकी दरबार साहब मत्था टेकन जाएंगे, महाराज का शुकराना करांगे, बस चढ़ जी। I was respected while in jail is what is being said, and he has now been released. This is Lovepreet Toofan, close aide and self-styled preacher and head of the Waris Punjab de Amritpal Singh, released from jail right now amid tight security. Remember, what really happened was that with armed with swords, in fact, lathis and guns, supporters broke barricades gathering outside the police station, protesting the arrest of Toofan. Why was he released is the question the BJP is asking. Is the Aam Aadmi Party government not soft on Khalistanis? The argument is that from the AAP side, the government side is that they don't want any retaliation and that they're working towards restoring law and order, given that heavy police was deployed in the area when the supporters were protesting. There was ruckus, cops were also injured. In the order, it has been said that Lovepreet Toofan was not present on the spot where the drama took place. And the same order, in fact, has been given in court. Remember, forces were deployed as a precautionary measure, and the police has now said the situation is under control. However, it continues to be tense. The Punjab Police have recently registered an FIR against the Khalistan activist Amritpal Singh, as well as his associates, on charges of abduction and rioting. Very lately, Amritpal Singh had made news for the wrong reasons for his very controversial remarks against Minister Amit Shah. He said that the fate of Amit Shah is going to be similar to that of former Prime Minister Indira Gandhi, is what he had said. In fact, we'll play out that soundbite of Lovepreet Toofan. He was released a few moments ago. Listen in. इसी तरीके से अमृतपाल के समर्थक हैं, वो आए, आपको छुड़ाने की बात ही। आज जिस स्थिति में है, पुलिस ने कोर्ट में बयान दिया, जिसके बाद आज आप बाहर रिहा हुए हैं। किस तरह से देखते हैं स्थिति को, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों की मंशा क्या है और क्या ये खालिस्तानी आइडियोलॉजी को लेकर कुछ किया जा रहा है? देखो जी, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਘਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੌਪ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। आप ये बताइए, ये आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रखना चाह रहे हैं, सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं, क्या आपके मन में क्या है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਮੇਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ये क्या आम स्ट्रगल रहेगा या क्या रहेगा, किस तरह? ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਮ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ नशे तो मुक्त करा के गुरु दे लड़ लाना साडे। लेकिन जिस तरह से कल विवाद हुआ, जहां पे एक झड़प सी हुई, जहां पे जो समर्थक हैं अमृतपाल के और आपके लिए भी जिस तरह से उन्होंने एक संघर्ष किया, और खास तौर पे अगर हम देखें पुलिस वाले काफी घायल हुए, आप उसको जायज मानते हैं? देखो जी, पेपर दे विच मैं भी पढ़िया, तुसी पुलिस वाले दी गल कर दित्ती, पर 25 ਤੋਂ 30 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਭਾਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ आज क्या प्रोग्राम है, क्या क्या ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ तो एक्सक्लूसिवली जो हम हैं उनसे बात कर रहे थे और अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब ये सब जाने लगे हैं हरमंदिर साहिब। बैठो 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 भाग लो। चलो हमारा तो Kamal, they're getting us all of the details. Lovepreet Toofan is now, in fact, moving over to the Golden Temple, where he said he wants to pray. Also thankful to the people. He has been released. The court order says that when the ruckus took place, when there was, in fact, these clashes with the cops, he was not present at the site. Well, the larger question here is what is happening as far as the Khalistani movement is concerned. By agreeing to release Lovepreet Toofan, has the Aam Aadmi Party government not succumbed to this kind of pressure from Khalistanis is the question the BJP is asking. Why would he do it is the question the BJP is asking. Very controversial statements recently also made by Amritpal Singh, whose close aide Lovepreet has just been released and by the court. He in fact had said that Amritsar, the Union Home Minister, will meet the same fate as Indira Gandhi in a threat. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। पंजाब पुलिस ने जिस तरह से आप पे कार्रवाई की और उसके बाद Amritpal Singh in news recently for his remarks on Home Minister Amit Shah. He had said fate is going to be similar to that of former Prime Minister Indira Gandhi. The man who's been released from jail right now is Lovepreet Toofan, a close aide, a self-styled preacher and head of what is Punjab de Amritpal Singh. Listen in to what Amritpal Singh had to say. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾ to get the guy released और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और ऐसा कुछ तनाव कल भी नहीं होना था अगर ये लोग पूरे पंजाब को बंद नहीं करते, डिटेन नहीं करते लोगों को और लोगों में गुस्सा नहीं आता। और पहले आप वीडियो एविडेंसेस देखें, पुलिस स्टार्टेड द लाठी चार्ज, पुलिस इनिशिएटेड द लाठी चार्ज, देन यू नो पीपल broke the barricades and came to the police station. I didn't even want to go into the if I had to go to the police station, I would have went with my people only. But when something happen, when there is so much crowd, nobody can tell them what to do or not. Even I try to calm them down. Details on that story. Kamal gave us a sense of the law and order concern because the Aam Aadmi Party government said that we are worried about the law and order situation. We don't want any retaliation and that's why we're releasing Lovepreet Tandon. What are they saying now? Well, this is a tough stance for even the Aam Aadmi Party government because remember they have been lambasted, especially for the instances which have happened now. There have been instances of drone dropping weapons, and now there has been this issue of Amritpal which has been hanging fire for the quite some number of months now. So this is where Punjab Police has differed from central agencies who believe a hardline stance needed to be taken. Now when this has come to Amritpal and his supporters storming Ajnala police station and obviously creating up quite a stir, this is where we saw not just Punjab Police going on a back foot. And now remember what visuals we're showing to you is of Lovepreet. He's just been discharged from Amritsar Central Jail and we are actually tracking him now because he's expected to meet Amritpal. But this is where things could really develop because remember this could be a massive show of strength and that is a signal which may go to the population as such that these radical elements are getting a free hand. Now several of these people who we've been speaking to have said that we've been painted in a wrong way, but there has to be a line which has to be drawn, especially when it comes to law and order, when it comes to violence which has been taking place. And this is a call where Punjab Police has to take a call as to which line has to be the red line which cannot be crossed. Clearly there have been several instances in the past where provocative statements have been made, and we've seen in the past as well how Punjab Police has been found lacking in certain places. But today DGP Gaurav Yadav is expected to do a press conference in a short while from now at around 5 o'clock, and then he will actually spell it out as to where those red lines really are and what is the thing
thinking of Bhagwant Mann government is. Now, on several occasions, we have tried to ask Bhagwant Mann himself, the Chief Minister, about what he stands, but he has been rather evasive in his response. This is obviously something which cannot be shied away from for a very long time. There has to be a stand which has to be taken. And remember, the BJP and the likes of the other parties are already gunning after Bhagwant Mann, calling it not just a weak government, but also somebody who cannot kind of take a leadership call. This is where things really stand. Remember, as far as the situation is concerned, the situation more or less has been diffused after the release. But remember, a person cannot hold ransom Punjab Police or the government for that matter and really arm twist them into a release. However, the SSP has already made it clear that the evidence brought to the fore, brought to light, has been one which is enough to actually give out a statement in which they have given in the court. That is what led to release of Lovepreet, Toofan. But a clear signal now going out as to how things really are, and this is obviously a watershed moment, not just the storming of the police station, but also after that. Many now within security agencies are already warning that this could actually further escalate, especially if these elements are coming to Chandigarh. But many say if we are not taking to violence, these are only statements, and we are going within the Indian constitution and have a certain Khalistan ideology, that should also not be looked into from the other side. But Right, there have been another example, and yes, as far as Amritpal is concerned, he's spoken on UAPA, he's spoken on other things. So they do understand that there could be consequences, but for now, it seems they are on a long rope. All right, I'm going to thank you for the moment. Kamal getting us all of those details of the developing situation in the state of Punjab.